Okay, here linear programming problem. What is a linear programming? The equations we have that is a constraints and any equation involving an equation solving with solving with linear conditions. Equations solved with linear conditions are called linear programming. Structure will be defined. Means it is a we want it is an objective function. Maximization z equal to here c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3. Here I am taking the three variables. They are subjected to the constraint. This is called as the objective function. Objective function. Next, it is a constraints is a here, for example, here c1 y1 plus here d1 y1 plus d2 y2 plus d3 y3 is less than or equal to some 4. Here some constant he will give that is e1 e2 like that. Here some e1 y1 plus e2 y2 plus e3 y3 is less than or equal to some it is a e2. So here e3 by 3, e3 here some f1 here f1 here different kind of here take g because of this is a different constant g1. This is a g2. Now f1 y1 plus f2 y2 plus f3 y3 is less than or equal to g2. Here y1 comma y2 comma y3 all are greater than or equal to 0. These are the linear constants. Here variables are involved y1, y2, y2, but it is an objective function involved c1, x1, c2, y2, x2. So here also both here it is when it's the same variables it is involved. It means that is a y1, y2, y3 only. What is that means? It is a objective function. This construction is connected with the objective function. Means it is a same variables should be taken. Same variables should be taken. Here variables are y1, y2, y3. Here by solving of this inequality, we will identify that is a y1 comma y2 comma y3. These are called as a optimal solutions. Optimal solutions means it is a when we have a equations, when we have a equals equation form. Equation form means it is a equal to. Equation form is equal to. Here if we have directly we can take the now here this is a linear programming problem. Any problem
Any problem? Inequality or equalities. Equalities are equalities with the constraints. These are called as constraints. These constraints with the objective function and restrictions. These three involved such kind of problems are called as a linear programming problem. Linear programming problem. It means that it is any kind of applications, any kind of applications. If we think about that is a we have it that is a without conditions. Without conditions, no problem will be defined. Objective function, our profit maximum or minimum, it is needed. So here, when we needed that is a maximum and minimum. When we needed that is a maximum and minimum. The objective function, based on that, we should be create ourselves that is some conditions. So that conditions are clearly, we can say that constraints of linear programming problem. Constraints of linear programming problem. Now I'm taking that is a constraints of linear programming problem. Here, for example, I'm taking that is a 2x2 problem. How I can solve once you see here. Here I will ask that is a maximize z equal to 2x1 plus 3x2. Subject to the constraints. Subject to constraints. Already these are he has given that is in the equation form. What is that? It is a some 3x1 plus plus x2 equal to how much? 3. And x1 minus x1 plus 2x2 equal to 3, comma x2 is greater than or equal to 0. Now you try to solve this one. How to solve? By already he has given that is the equality. This is called as the equations. This is called as the equation. This is also another equation. This is called as an objective function. Objective constraints we have. Now I want to solve these equations. Means here first I will take that is a 3x1 plus x2 equal to 3. Then it is another is a x1 plus 2x2 equal to 4. Here I multiply with the above equations. It is a second equation 3. What happens? It is a I want to subtract both of them. I can get that is the equations. What is it? It is a x1. 3x1 plus it is a 6x2 is equal to 6 is a 12. Now I will go for the subtraction. What happens? It is a minus 5x2 equal to here minus 9 minus 9. x2 equal to how much? 9 by 2. Here already I know that is a x1 plus 2x2 equal to 4. So here x1 plus here 2x2 by 9 equal to 9. Sorry, here x2 is a 9 by 2. So 9 by 2 we should substitute equal to 4. So 2 to cancel. What happens? It is going this side. It is x1 equal to minus 5. Here it is the x1 is clearly points. I got it x1 comma x2. So this is an optimal solution. X1 equal to minus 5 and x2 equal to 9 by 2. This is a solution. Exactly, it is a solution originally, but it is not a solution because of here it failed that is a constraints. It failed the restrictions. These are called as a restrictions. Restrictions. When it failed, that is a restrictions. When it failed the restrictions, at the time, we cannot consider this is a solution. Such cases, at least one solution. At least one solution. Because of it is of industry is far, industry needed that is this one only, these two only. So you cannot bear that much of amount. You cannot bear that is here x1 and x2. Here, for example, I'm taking a manufacturing company. Here in the manufacturing company, it is a tables and chairs you can prepare. Here one day it is how many chairs and it is the for a day he can bring it to the only 3 items. Here x1 is a chairs and x2 is the benches. X1 is the chairs, x2 is the benches. Here benches, how many chairs you can take? It is a if I take one chair only, if I take at the time it is equation is satisfied. This is a satisfied, so that is a chair seat has come out. Here 3 benches. So here 0 chairs he will have. Here only when we have a one equation at the time, here we can go by the substitutions. From that I can get that is a choice of allocation of the which task I have to do. That is a industry person will do. Here both persons it is here they will give that is a two constraints. Here x1. Here the same person here. How many chairs here? This is a one of
of the mission, this is another mission, two persons. So these people will do this condition, these people will do the condition. This work says three benches, the three chairs they will do. At that time, they will not do that is any extra. But it is I will expect that is a coordination of the both of them. Both units I am keeping that is a one place. All with the both of you have a manpower. So here x1, x2 manpower. So here you should be coordinate. You should be coordinate and you should be do that is our task. So that you should be solve that is a maximum profit I want. So x1 comma x2. Here x1, x2, if I calculated, I got it -5 minus has to be the positive. Why? Because of he kept that is his condition. So that it is a -5 I am taking here. -5 here, if I substitute how much it is -10. Here 3 into here 9/2, 3 into 9/2. So this is called as the optimal solution. This is optimal solution, but it is not a solution. How it will become optimal? It is not a solution. How it will become optimal? So it is not possible. Now at the time both it is a mixed up. It is does not possible to do that is a task. When I want to get that is x1 comma x2 is greater than or equal to 0. Here x1 x2 మనకు కావాలనుకుంటే లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ x1 x2 కావాలని అనుకుంటే x1 x2 కావాలనుకుంటే x3 x1 plus x2 equal to 3 అనే కన్స్ట్రెంట్ కు x1 plus 2x2 equal to 4 అనే కన్స్ట్రెంట్ ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకటేసారి సాల్వ్ చేయడం అనేటువంటిది అసాధ్యం. ఎందుకు? ఒకవేళ సాల్వ్ చేయాలనుకుంటే -5 అండ్ ప్లస్ 9/2 వచ్చింది. ఈ -5 9/2 ఒకేసారి ఇందులో ప్రిడిక్ట్ చేయలేము. ఎందుకంటే x1 x2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. మాక్సిమం పాజిటివ్నే కావాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నాకు చైర్స్ టేబుల్స్ రెండు ప్రిపేర్ చేయాలి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. అప్పుడు 2 యూనిట్లు 2 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డివిజన్స్ ఇవి నాకు ప్రొడ్యూసర్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే అట్ ద టైం వాళ్ళు ఏం చేయాలి? కొంచెం కష్టంగా అయినా సరే దాన్ని వేరే మార్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే అట్ ద టైం దే విల్ టేక్ దట్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as the constraints అంటే inequalities if we given that is called as a inequality linear programming problem. So linear programming problem, it is involving that is a objective function తో పాటుగా here constraints inequalities కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. Constraints inequality కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. అందులో ఇయర్ మ్యాక్సిమైజేషన్ z ఈక్వల్స్ 3 తీసుకున్నాం. ఇయర్ టూ కన్స్టెంట్స్ వచ్చేసరికి 2x1 ప్లస్ 4x2 ప్లస్ x3 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 అండ్ x1 ప్లస్ x2 మైనస్ x3 2x3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6. x1 ప్లస్ 2x2 ప్లస్ x3 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నాను. x1 కామా x2 కామా x3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఇందులో కూడా వేరియబుల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ పెరిగాయి. సాల్వ్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? చాలా టైం పడుతుంది. అటువంటి కేసెస్ లో కూడా ఈ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఇదే వేరియబుల్స్ ను మన లాజిక్ అనేటువంటిది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, హౌ టు సాల్వ్ అంటే ఒక ఐడియాని తీసుకొని ఒక ప్రొసీజర్ ను డెవలప్ చేసి ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? కంప్యూటర్ వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవడం వల్ల ఇటువంటి వాటిని మనం ఇచ్చిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ రాసుకొని ఇటువంటి వేరియబుల్స్ x1 x2 x3 ఎన్ని అటువంటివి అప్ టు x10 x20 ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాల్సి అన్ని వేరియబుల్స్ వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇమీడియట్ గా సొల్యూషన్ ఇస్తారు. సో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏంటిదంటే చిన్న కంపెనీస్ కు 1-2 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి బెంచ్, చైర్ అండ్ టేబుల్. అదే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డివిజన్స్ లో పెద్ద కంపెనీస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇటువంటివి అనేటువంటిది అసాధ్యం. కాబట్టి ఇటువంటి కేసెస్ లో కూడా ఖచ్చితంగా మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనం ఒక షార్ట్ వే ఫార్మ్స్ వెతుకోవాలి. దాంట్లో కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్ షార్ట్ వే ఫార్మ్. ఈ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లో రాయాలంటే అసలు ఏ లాజిక్ వాడతావు అనేటువంటిది మనం డెవలప్ చేసి ఇవ్వాలి మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు. ఈ మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు లాజిక్ డెవలప్ చేయడంలో ఈ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ లోపల ఫస్ట్ వన్ తీసుకుంటే గ్రాఫికల్ మెథడ్. సెకండ్ వన్ తీసుకుంటే సింప్లెక్స్ మెథడ్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గ్రాఫికల్ మెథడ్. సెకండ్ వన్ తీసుకుంటే సింప్లెక్స్ మెథడ్.
మీకు అక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ సింప్లెక్స్ మెథడ్ లో వేరియస్ మోడల్స్ ఉంటాయి. ఆర్టిఫిషియల్ వే 2 ఫేజ్ మెథడ్ అని, టూ ఫేస్ అని, బిగ్ గేమ్ అని, ఈ మోడల్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసేసుకొని సో ఓన్లీ 2 వేరియబుల్స్ వరకే పరిమితం. ఓన్లీ 2 వేరియబుల్స్ వరకు మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. 2 వేరియబుల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ఈక్వేషన్స్ మాత్రమే మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ 2 కంటే ఎక్కువ అంటే గ్రేటర్ దాన్ 2 అంటే గ్రేటర్ దాన్ 2 ఉన్నటువంటి వాటి అంటే ఇలా 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 వేరియబుల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. అంటే x1 x2 x3 x4 x5 ఇట్లా 5 వేరియబుల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిన అటువంటి కేసెస్ లో కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇటువంటి మెథడ్ మనం ఏమంటామంటే సింప్లెక్స్ మెథడ్ అంటే. సింప్లెక్స్ మెథడ్ అంటే గ్రాఫికల్ మెథడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్, ఈ 2 మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తున్నాము ఈ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం. అయితే ఈ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయకుండా మనకు వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తే కంప్యూటర్లో ఏమవుతుందండి, ఎక్కువ టైం అది మెమోరీ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. మెమోరీ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. ఈ మెమోరీ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల చాలా లాస్. కాబట్టి ఈ మెమోరీని యూజ్ చేయకుండా ఏంటంటే ఇంటీజర్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాబ్లం, ఇంటీజర్ ప్రోగ్రామ్, జాబ్ సీక్వెన్సింగ్ ప్రాబ్లం, ఇటువంటి మోడల్స్ అన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే ఇందులో వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయడం తక్కువ ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెమొరీ అనేటువంటిది అంటే ఈ మెమో ఇమీడియట్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. అందుకని ఇక్కడ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ డిబిఎంఎస్ అని కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు, ఒరాకిల్ అని, తర్వాత జావా ప్రోగ్రామ్ అని, ఇవన్నీ కూడా అడాప్ అని ఇటువంటి కొత్త కొత్త కోర్సులు వాళ్ళు కంప్యూటర్ నేర్చుకుంటారు. మనం మ్యాథమెటిషియన్ గా మనం ఏం చేయాలి, ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క లాజిక్ ఏంటి చదువుకొని మనం కొత్త ఏమైనా వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటారు అనేది మన మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం. లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు డెఫినేషన్కి వస్తే ఏమంటాము అంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ కావచ్చు, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కావచ్చు, అన్ని లీనియర్ మోడల్ ఉంటాయి. లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్ అని అంటారు. అయితే ఎన్ని లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కంటైన్ దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్, కన్స్ట్రెయింట్స్ అండ్ రిస్ట్రిక్షన్స్. ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్, కన్స్ట్రెయింట్స్ అండ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటే లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఖచ్చితంగా మనకు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఒకటి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్, ఇలాగ ఇంగ్లీష్ లో కూడా అలాగంటే తెలుగులో కూడా ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అని అనుకో. 2 సబ్జెక్ట్ టు ద కన్స్టెంట్స్, ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ సబ్జెక్ట్ టు ద కన్స్టెంట్స్ అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్. ఈ మూడింటిని కలిగి ఉన్నటువంటి ఏవైనా లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ మనం లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం అంటాం. ఈక్వేషన్స్ ఆర్ లీనియర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి, ఈ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ అ గ్రాఫికల్ మెథడ్. ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్ ని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఈరోజు మనం గ్రాఫికల్ మెథడ్ ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్ అనేటువంటిది ఓన్లీ
ఈ లీనియర్ ప్రోగ్రామ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఈ లీనియర్ ప్రోగ్రామ్ ను మనం సాల్వ్ చేయడంలో ఈ లీనియర్ ప్రోగ్రామ్ సాల్వ్ చేయడంలో మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలనే కింద డిస్కస్ చేస్తాం. గ్రాఫికల్ మెథడ్ చేసుకుని మనం సాల్వ్ చేయాలి. గ్రాఫికల్ మెథడ్ లో ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్ లో మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటిదంటే ఇచ్చే ఈక్వేషన్స్ ఫస్ట్ ఇలా ఇస్తాడు. మినిమైజేషన్ z ఈక్వల్ సమ్ 2x1 ప్లస్ 3x2 అని ఇచ్చేసేస్తాడు. తర్వాత x1 ప్లస్ x2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 2x2. ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటున్నాం. x1 ప్లస్ 2x2 less than or equal to 5 and 2x1 plus 3x2 is less than or equal to 6. ఇందులో కూడా వీటిని ఏమన్నాము ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఈ కన్స్టెంట్స్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది? కన్స్టెంట్స్ తీసుకున్నాం. ఇచ్చిన కన్స్టెంట్స్ ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. ఇచ్చిన కన్స్టెంట్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఇచ్చిన డేటాను మొత్తం తీసుకోవడం ఫస్ట్ స్టెప్ అనుకోండి. రెండో స్టెప్ లో ఇచ్చిన కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి ఈక్వాలిటీ కింద మార్చండి. ఈక్వల్ టు అనుకోండి. ఫస్ట్ దానికి ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీని ఈక్వల్ టు అనుకోవాలి. ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వల్ అనుకోవాలి. అప్పుడు ఈక్వల్ అనుకుంటే ఏమవుతుంది? ఈక్వల్ టు 5 అవుతుంది. x1 ప్లస్ 2x2 ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 5 అవుతుంది. ఇదే దానిలో పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్ కాబట్టి ఇందులో పట రిస్ట్రిక్షన్స్ ప్రకారం ఇది x యాక్సెస్ y యాక్సెస్, అండ్ y యాక్సెస్. ఈ x యాక్సెస్ లో ఇది x, ఇది y యాక్సెస్ లో ఇది x1 యాక్సెస్, ఇది x2 యాక్సెస్. ఎందుకంటే ఇచ్చిన వేరియబుల్స్ x1 x2 కాబట్టి ఇందులో x1 ఈక్వల్ టు 0 రాస్తాను. అప్పుడు x2 ఏమవుతుందండి? 0 ప్లస్ 2x2 ఈక్వల్ టు 5 అంటే 5/2 ఉంటుంది. అంటే ఎంత? 2.5 అంటే 0, 2.5. ఏది x1 ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇది ఎంత? 0, 2.5 బై 2.5 అండి. ఇది 1, ఇది 2, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది 2.5. ఇక్కడ పాయింట్స్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ x2 ఈక్వల్ టు 0 రాయండి. అప్పుడు x1 ఎంత అవుతుంది? 0 అనుకుంటే x1 ఈక్వల్ టు 5 అవుతుంది. 5 వద్ద 1, 2, 3, 4, 5. ఈ 5 వద్ద పాయింట్ పెట్టండి. ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయండి. ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే వచ్చిన ఈక్వేషన్ పేరే x1 ప్లస్ 2x2 ఈక్వల్ టు 5 అండి. x1 ప్లస్ 2x2 ఈక్వల్ టు 5. రెండో ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. రెండో ఈక్వేషన్ ఏంటిది? 2x1 ప్లస్ ఇక్కడ పాయింట్ ఎంత అయింది? 0, 5. అంటే ఇది 0, 5. సారీ, ఇది 5, 0. ఎందుకంటే x1 ఫస్ట్ 5, 0. ఇది వచ్చేసరికల్లా 0, 2.5. నెక్స్ట్ 2x1 ప్లస్ 3x2 ఈక్వల్ టు 6 అండి. ఇందులో x1 ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటాను. x1 ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటాను. ఇందులో x1 ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నాను. ఏ దాంట్లో? రెండో ఈక్వేషన్ ఏముందండి ఇక్కడ? 1 minute.
ఇందులో x1 minus 2x2 equal to 0. Here ఇక్కడ x1 plus 2x2 equal to 6 అని తీసుకున్నాం ఈక్వేషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇందులో x1 plus 2x2 equal to 6 అయింది కాబట్టి 2x1 plus 3x2 equal to 6 అయింది కాబట్టి 0 రాస్తాం. అప్పుడు x2 ఎంత అవుతుంది 6/2 అంటే 3 అవుతుంది. అంటే పాయింట్ చేర్చండి. జీరో కామా 3 అంటే ఇక్కడ 2 కంటే ఎక్కువ అంటే 3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ x2 ఈక్వల్ టు 0 అంటారు. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది x1 ఈక్వల్ టు 6 3 అవుతుంది. లేదు x2 ఈక్వల్ టు ఎంత 3 కాదు. x1 ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఈక్వల్ టు 6/3 అంటే ఇది 2 అంటే పాయింట్ వచ్చేసి 0,2 వచ్చి 0,2 అంటే మనకు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎందుకు పైన 2.5 కాబట్టి ఈ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3,0 ఈ పాయింట్స్ జాయిన్ చేద్దాం. ఈ ఈక్వేషన్ పేరు ఏంటండి 2x1 plus 3x2. ఈ రెండు పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదేంటి ఇన్ఈక్వాలిటీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ ఇదేంటి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇది రెండోది. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి లెస్ దెన్ అంటే ఈ ఆరిజిన్ సైడ్ డ్రా చేయండి. ఆరిజిన్ అంటే 0 ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెండోది కూడా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇటువైపు కింద రెండు కలవకుండా చూసుకోండి. ఎందుకంటే కామన్ రీజియన్ కావాలి. ఈ కామన్ రీజియనే మనకు కావాల్సినటువంటి రీజియన్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ కామన్ రీజియన్ ఎక్కడ వచ్చిందండి ఇక్కడ ఈ రెండు లైన్లు కలిసినటువంటి అంటే ఇందులో ఉండేటువంటివన్నీ కూడా ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్స్ అంటారు. ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్స్ అన్ని ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్స్ కానీ బేసిక్ సొల్యూషన్స్ అని పిలుస్తాం. బేసిక్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయి ఇన్ఫినిట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇన్ఫినిట్ సొల్యూషన్స్ లో ఈ పాయింట్ ఎంత అయిందండి 0,2. ఈ పాయింట్ ఎంత అండి 0,0. ఈ పాయింట్ ఎంత అండి 3,0. అంటే ఏవైతే ఈ కార్నర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బేసిక్ ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్స్ అంటారు. కార్నర్ పాయింట్స్ ఇవే మనకు ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి O00 అనేటువంటిది ఒక పాయింట్. బి అంత దానికి పేరు ఇచ్చేసింది AB. అప్పుడు ఏమవుతుంది A ఈక్వల్ టు 3,0, B ఈక్వల్ టు 0,2. ఇవి మాత్రమే ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్స్ అవుతాయి. ఆప్టిమల్ అంటే మనకు కావాల్సిన సొల్యూషన్స్.
మూడిట్లో ఏది ఇందులో ఈ మినిమైజేషన్ జెడ్, ఈ కింద ఉన్నటువంటి మినిమైజేషన్ జెడ్ ను సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఏది మినిమైజేషన్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 2x1 ప్లస్ 3x2 అని ఇచ్చాడు. 3x2 అని ఇచ్చాడు. సో 2x1 ప్లస్ 3x2. ఇక్కడ మినిమైజేషన్ జెడ్ అట్ 0 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అప్పుడు 2 into 0 ప్లస్ 3 into 0 ఎంత అండి? 0. నెక్స్ట్ రెండోది 3,0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 3,0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అప్పుడు 3,0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మినిమైజేషన్ జెడ్ అట్ 3,0 ఈక్వల్ 3,0 అంటే ఎంత అండి? ఇది 2 into 3 ప్లస్ 3 into 0 ఎంత అయింది? 6 వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా సొల్యూషన్స్, ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్స్. అంటే ఈ మూడింటి దగ్గర సరే ఏది ఆప్టిమల్ అనడానికి ఏంటంటే ఏదైతే బెస్ట్ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఆప్టిమల్ అనాలి. 0,2 అండి. సో హియర్ 2 into 0 ప్లస్ 3 into 2 అంటే ఎంత? 6 అండి. సో హియర్ రెండు కూడా మినిమం. ఇందులో మినిమం ఎక్కడండి? వాడు మినిమైజేషన్ అన్నాడు కాబట్టి మినిమం కదా. క్వశ్చన్స్ లో వాడు మినిమైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అన్నాడు. ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక్కడ మినిమైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అంటే ఇది మినిమైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. ఈ మినిమైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్స్ లో ఆ మినిమం ఎంత వచ్చింది? ఇవి కార్నర్ పాయింట్స్ మనకు కావాల్సిన మినిమం ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్స్ ఇస్తాయి. ఇప్పుడు 0 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు వచ్చింది 0. రెండో 3,0 6 ఇందులో 0 అంటే ఈ మూడిట్లో చిన్నది ఏంటిదండి? 0. అంటే ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఏం తీసుకుంటాము? ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఈస్ 0 అట్ పాయింట్ ఏమొస్తుంది? 0,0. అంటే ఈ మూడిట్లోకి వెళ్ళాం. బెస్ట్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఎక్కడ అంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. ఈ సొల్యూషన్ మనం యూజ్ చేసుకుంటే బెస్ట్. అంటే ఈ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంకి మినిమం కావాలంటేనేమో డేంజర్, మినిమం ఖర్చు కావాలంటేనేమో ఇది యూజ్ చేసుకోవాలి, ఈ పాయింట్ యూజ్ చేసుకోవాలి. దానివల్ల మాక్సిమం ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఈ పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. మాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ కావాలంటే ఈ పాయింట్స్, మాక్సిమం ప్రాఫిట్. ఎందుకు మాక్సిమం ప్రాఫిట్ లో 2 6 వచ్చినాయి కాబట్టి 2 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి మీరు ఆర్డర్ 0,2 ఇచ్చుకోవడం లేదా 3,0 ఇచ్చుకుంటే మీకు బిజినెస్ కు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఒకవేళ మినిమం ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు పెట్టుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ 0 0 అని పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే తక్కువ ఖర్చు వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా మనము ఒక ఇండస్ట్రీ యొక్క నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ను ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి దాని సొల్యూషన్ సాల్వ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైనా ఇచ్చినప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా అంటే చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ అప్లికేషన్స్ లో ఇది ఒక అప్లికేషన్ అన్నమాట. అంటే ఈ ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ అనేటువంటిది ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మ్యాక్సిమం సాల్వ్ చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. రెండోది వచ్చేసరికి ఇందులో ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా ఈక్వేషన్స్ చూడండి. ఇక్కడ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బౌండెడ్ రీజియన్ అబ్జర్వ్ చేసి ఇదంతా బౌండెడ్ రీజియన్ చూడు. ఇందులో చాలా సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ఏదైనా సొల్యూషన్ మనకు అవసరాన్ని బట్టి తీసుకోవచ్చు. ఏది పనికి వస్తుందో అది తీసుకోవచ్చు. ఇందులో నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ కావచ్చు, లీనియర్ సిస్టమ్ కావచ్చు, ఇటువంటి బౌండెడ్ రీజియన్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే చాలు. అందులో ఏదైనా సొల్యూషన్ కింద ఉపయోగపడుతుంది. మనకు కావాల్సిన ఒక సొల్యూషన్. అందులో కూడా బెస్ట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఈ కార్నర్ పాయింట్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ కార్నర్ పాయింట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నేనేమంటాను, బేసిక్ ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్స్ అంటాను. బేసిక్ ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్. ఈ బేసిక్ ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో దాన్ని ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విచ్ ఈస్ ద మాక్సిమం అండ్ మినిమం అనేటువంటిది వస్తుంది. ఆ మినిమం అండ్ మాక్సిమం ఆధారంగా చేసుకున్నాం. మనకు మినిమం కావాలనుకుంటేనేమో ఫస్ట్ తీసుకుంటాం, మాక్సిమం కావాలనుకుంటే ఈ రెండిట్లో ఏవైనా తీసుకుంటాం. ఇదే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్స్ అని పిలుస్తాం. ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్స్. ఇందులో కూడా ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో నేను 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, x1 x2 ప్లస్ x3. అటువంటిప్పుడు గ్రాఫికల్ గా x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, z యాక్సిస్ కూడా కావాలి. నేను x యాక్సిస్
కామన్ గా ఉండే నేను ఐడెంటిఫై చేయలేను కాబట్టి ఇటువంటి 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా సింప్లెక్స్ మెథడ్ కు అప్లై. ఈ సింప్లెక్స్ మెథడ్ ఆధారంగా చేస్తాం. ఈ దానికి ఏంటి మెథడ్ లో ఏంటంటే ఇటువంటి ఎప్పుడైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో ఈ వేరియబుల్స్ లో కూడా కొన్నిటిని ఈక్వాలిటీకి మీరు ఏం చేస్తున్న గ్రాఫికల్ గా డైరెక్ట్ గా ఈక్వల్ చేస్తున్నారు, ఈక్వల్ అనుకుంటున్నారు. కానీ ఈక్వల్ అనడానికి కారణం ఏముంది, రీజన్ ఏముంది అంటే మనకు ఈ గ్రాఫికల్ వల్ల ఏంటి 2 వేరియబుల్స్ కాబట్టి నేను బౌండెడ్ అయిన రీజన్ నాకు వస్తుంది కాబట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. అదే 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు బౌండెడ్ రీజన్ ఐడెంటిఫై చేయడమే కష్టం. ఈ ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టమైనప్పుడు నువ్వు ఎలా సింప్లెక్స్ మీద అప్లై చేస్తున్నావు అని ఎవరైనా అడిగితే అప్పుడు దానికి చెప్తాను డెవలప్ చేసుకుంటాము. ఆ ప్రొసీజర్ ఇది గ్రాఫికల్ మెథడ్. ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్ యూజ్ చేసేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ మెథడ్స్ లో కూడా ఫస్ట్ మెథడ్ తీసుకోవాలి. ఓకే ఓకే ఇది ఓవరాల్ ఐడియా. వాట్ ఈస్ ద లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్, ఒక ప్రాబ్లమ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, ఆ డిఫైన్ చేసినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కన్స్టెంట్స్ రిస్ట్రిక్షన్ ప్రాబ్లమ్, ఒక ఇండస్ట్రీ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అనేటువంటిది చెప్పడానికి ఉద్దేశం, దీని యొక్క ఉద్దేశం. ఇది మొత్తం ఓవరాల్ ఐడియా. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము సింప్లెక్స్ మెథడ్ గురించి డీప్గా డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.